Vamos a dar comenzo a esta segunda mesa de Crónicas do Mar desta actividade de coloquio que deu comenzo este ano na sexta Mostra Mares da Fin do Mundo. Como xa escoitachedes antes, os que estuvechedes na primeira mesa, hoxe temos aquí con nós dous investigadores que nos van a falar de unha investigación que están facendo que é Orcas y embarcaciones en aguas ibéricas y próximas, un caso de conflicto y coexistencia entre humanos y fauna silvestre en perspectiva comparada. A miña dereita está Níels Einarsson, creo que dicen ben, espero que sí, Einarsson, Níels Einarsson. Einarsson. Eso es, Einarsson. Él lo dice moito mellor que a min. Que é o director do Instituto Ártico Stefansson, que está en Akureyri, en Islandia. Ele é o líder deste proxecto, o director deste proxecto, pero tamén temos con nós, espérate, deixame sacar aquí a outra nota, a Sophie Martel, que é unha investigadora francesa que está traballando aquí en Galicia, vinculada, vencellada de alguma maneira á Universidade, realmente, ela está estudiando para o Centro de Estudios Universitarios de Bedford, en Islandia. Estudia gestión costera y marina. Actualmente realiza su investigación de tesis en España y Portugal con el doctor Níels Einarsson como supervisor. Colabora en la investigación con el Instituto Ártico Stefansson en el marco de este proyecto común de investigación sobre las orcas. Eso es de lo que vamos a falar ahora. Sabedes que nos últimos tempos está habendo un comportamento que non se sabe moi ben por qué destos mamíferos marinos, destas orcas, e que, que parece ser, según alguén dixo por aí, non son palabras miñas, que atacan a los barcos de los ricos. Yo non dije eso. De todas maneiras, aí queda. Polo tanto, eles están intentando saber por qué pasan estas cousas e nos lo van a explicar. Así que, adiante con... van a facer a proposta en inglés. Eles falan inglés, evidentemente, e van a facer desde aquí, desde este atril improvisado que puxemos aí, tanto Níels como Sophie, e polo tanto, a intención do formato é que eles nos presenten todo, o vayamos vendo aí traducido en castelán. Si alguén quere intervir en un momento dado, pode facelo, que levante a man, e tratamos de parar, e entón trasladamos as preguntas que se sean precisas, e Jesús, que é o noso traductor experto inglés castellano-gallego, pois intentará traducirnos de que vai o conto. Si non, unha vez finalizado o que les presenten, toda esta presentación que nos van a facer, intentaremos facer esas preguntas ao final. Creo que me expliquei, se alguén non me entendeu, que levante a man. Adiante, Níels e Sophie, cando queráis. Cousa antes, incluso se durante a presentación eles igual pechan algún bloque, pechan alguna das partes, digamos, das diapositivas, e tedes algunha pregunta nese momento, en lugar de agardar ao final, tamén podedes levantar a man, parar e facémolo nese momento. Do you want to do some translation after each slide or after the whole? Okay, thank you. Bom dia. Bom dia. Perdón, no falo galego, but I do speak English. I'm very glad to be here and very happy to participate in this festival together with my colleague here, Sophie Martel. This will be hopefully not too much of an academic presentation, but we are a team of researchers and advisors working on a project having to do with the problems of orcas, killer whales, and sailboats, mostly sailboats, in Iberian waters. And I'm sure many of you know about these issues. But we think it's important to have them looked at from the point of view of an interdisciplinary approach, because these issues have to do with much more than only biological processes. I
just want to say that about myself, that I'm an anthropologist by training. I'm director of a research institute with a focus on the Arctic, not Iberia. But I come from a small fishing village on the east coast of Iceland, similar to some of these villages here. And I fished with my father for 14 years, well, 14 summers. So I have quite a lot of perspectives and experience as a fisher. So, and I'm very much I have a very strong relationship with the sea through that experience, like so many of you here. Just want to mention a few Galician collaborators. We have both geographers, people like Miguel Pazos, who is professor in Santiago, University of Santiago. We have Ángeles Pinheiro, who is from Muros. She's a geographer as well. She's from Ceres. And we have advisor Manuel Paris. And we have several biologists on board. This is a team of about 10 people. And this is just a it's a pilot project. So we're working on work in progress. So it's a very good team of people. You'll notice the title. It's a little bit ambivalent because usually people are the predator and not the prey. But this is a case where we have an inversal of roles, that people or their boats have become prey, which complicates things and leads to a lot of debate on environmental ideologies and human-animal relationships. Just want to say something about cetaceans or whales and dolphins, because it's because of their strong position in Western environmental discourse. It's maybe a bit trickier to talk about these issues and these animals because they have very strong symbolic meaning to a lot of people, and the perceptions of whales especially have changed fundamentally in the past 50 years or so, from being basically a prey, blubber and meat, to be there, to be hunted and consumed, into a very different image which we relate to environmental protection and a very special relationship with the sea. Part of this changing perception of marine mammals, whales and dolphins, has to do with the tendency, and maybe I would call it systematic humanizing of these animals, which was seen for the Save the Whale movement a necessary cognitive device in order to get people interested in the welfare of these animals. It's a little bit strange because it's quite anthropocentric, really, to anthropomorphize these animals in order to get people interested in them. It seems that they have to be like us so that we get interested. And it's a bit ironic, really, but still, it's a key feature of modern perception of cetaceans. And I have during several decades, I've written about this
fairly extensively and published. The first article I wrote was called "All Animals Are Equal, but Some Are Cetaceans." I'm sure you know the paraphrasing from George Orwell, Animal Farm. But that's an old article. Now, this project is not just anthropological, it's an interdisciplinary project about these recent problems with developments with orcas and how they are interacting forcibly with small boats, especially sailboats, and it's an interesting enigma why they are not bothering so much other boats. This is from the Atlantic coast of Iberia and nearby waters, starting in May 2020 in the Bay of Cadiz. Sophie will go further into the more details of what is happening in terms of these interactions and the distribution as well as the narrative around it. She'll also talk about the biology of these animals. So the focus is basically on Galicia, but also Portugal and southern Spain. In fact, these events are taking place all the way from Morocco up to Bretagne in France, and even possibly one off the west coast of Norway, of Bergen. So it's a very long stretch of water. But we have some comparative material as well from the Arctic. We have interesting stories to tell about relationships between humans and orcas in the Arctic, which I think we can make use of in terms of looking at this from a human-wildlife conflict point of view. So we want to add an interdisciplinary and human dimension perspective to this as a management problem, because it can develop into a more serious human-wildlife conflict. It's already affecting the safety and well-being of sailors, leisure sailors, and it is becoming a problem for the conservation and welfare of vulnerable subpopulation of these cetaceans. And it may have something we want to explore empirically by looking at the facts. It can have potential negative consequences for marine tourism in coastal communities, which are recovering from crises. So that's basically the key project ideas. And Sophie, would you like to take over? Yes. A través da pantalla, se vai entendendo, se non fago un breve resumo un pouco do que comentou Níels, simplemente no principio, para recapitular, para aqueles que non vexades moi ben, nada, comezou evidentemente presentándose, ele é efectivamente director dun centro de estudos no Ártico, e logo, pues, ten unha conexión moi forte co mar, porque ele ven dunha vila pequena, pesqueira, no oeste de Islandia, moi parecida aquí ás nosas vilas galegas, e, por tanto, pues, sempre estivo interesado nesta temática. E o caso que nos veñen presentar hoxe aquí, como explicaba Marcos ao principio, é un análise dos recentes encontros, ¿no? Interaccións, como lle chaman eles, entre orcas, mamíferos mariños, pero sobre todo orcas nas costas de Iberia, ¿no? É un fenómeno que se produce por todo o Atlántico, pero que comezou, digamos, a estar máis presente nos medios dende hai 3 anos, no 20, cando empezou a haber, pois, algúns avistamentos e encontros na Baía de Cádiz, ¿no? Seguro que a todos vos soa de verlo na televisión. Nada, comentaba el tamén ao principio un pouco, fixo unha introducción, digamos, aos cetáceos, como ese animal cun forte valor simbólico, sobre todo promovido en dos movimentos ecologistas, ¿no? Ambientalistas, todos estos movimentos de salvar as baleas, bueno, que foron moi fortes, pues, nos anos 60, 70, 80, e que de alguna forma apóianse neste proceso de antropomorfización que facemos nos humanos dos cetáceos, dos mamíferos mariños en xeral, no? Cos que nos sentimos máis próximos, como unha forma de identificación, no? Para un pouco avanzar nesas causas, nese movimento ecologista, que de alguna forma é un pouco antropocentrista, como comentaba Níels, no? Tamén, que necesitemos outorgarlle esas características, esos valores humanos para poder empatizar máis con eles, no? É certo que non pasa con outros animais.
E nada, o que fala Bel, que este proxecto, esta investigación que están levando a cabo pretende ser un proxecto interdisciplinar, no? Que envolva pois eso, tamén a perspectiva dos humanos sobre eles e como afecta aos distintos actores involucrados, non? El fala de que habitualmente estes encontros danse con embarcacións con veleiros, non adoitan ter tanto problema con embarcacións pequenas de pesca, e isto, bon, como decía Marcos, xera tamén unha imaxe pública moi concreta. E claro, que comenta que isto pode dar lugar, se isto sigue sucedendo así, no? Se estes encontros, estas interaccións se seguen dando nesta liña e a cobertura mediática, a percepción da sociedade segue avanzando na liña que parece que está facendo, isto pode ter consecuencias importantes, porque pode levar a que este conflicto entre os humanos e vida animal mariña, que é algo que xa sabedes que este ano forma parte do núcleo da mostra, pois se agraven estes conflictos, no? Que poida afectar, de feito xa o está facendo, tanto a seguridade e benestar dos mariñeiros, dos navegantes, como dos propios cetáceos, que se están vendo en perigo, tanto polas reaccións que parten dos propios humanos, como pola propia interacción, e incluso a medio e longo prazo pode chegar a afectar as redes como o turismo mariño, nos sitios nos que se producen este tipo de interaccións. Entón, nada, este é un pouco o marco no que nace o proxecto, no que queren investigar, e agora Sophie vai un pouco a entrar un pouco máis en profundidade. Como decía antes, non tedes que agarrar ao final, se tedes dúbidas concretas, algo que non sigades na pantalla, por favor, levantad a man en calquera momento, paramos e facemos preguntas para intentar facer un resumo, así non teño eu que daros unha charla tan longa despois. Hola, soy Sophie. So I will present a little bit what I am doing in this project. This project actually has two layers. The one that Níels presented, which is with the Stefansson Arctic Institute. But there's also my part, because I am a student at the University of the Westfjords in Iceland, as Marcos said. And for my master's, I have to do a thesis. This is a requirement for my master's. And I chose a topic myself, and I love orcas so much since I'm very young. And I really wanted to do a research about orcas. And when I heard that there was this big situation in the European waters with orcas, I didn't even know there were so many orcas in Europe before, even though I'm from France. I thought it would be really interesting for me to combine my continent with a topic I really like, which is the orcas. So I decided to do a research on this situation here in Spain and Portugal. And I met Níels in Iceland. We are not from the same towns, but we met. And since his project was very similar to my project, we combined them together. So in this project, we have two layers. We have the research project from the institute, but also I'm doing this for my master's thesis, which I will present next August 2024, and hopefully graduate as a master's student. The objective of my thesis is not to know why the orcas are attacking boats or why they are interacting with the boats. I am not a scientist, I am not a biologist, I am just someone who is interested in the orcas. My interest is to show what dynamics can influence people and nature and animals, and how they both influence each other constantly. How an animal behavior can influence humans' perception, but also the human activities are influencing animal behaviors and nature in general. So I'm interested in that. And what I would like to demonstrate through this thesis is that in the Iberian waters right now, there are bigger consequences to these issues with the orcas that are showing through the conservation strategies, through the management strategies, and this is what I'm researching, and also through the people and how they are living this experience. At the end of the day, a human-wildlife conflict is mostly through human perspective, and this is what I'm researching through my thesis. So right now, I started the collaboration with Níels in September, and I came here from Iceland to Galicia in September this year, and it's been 2 months that I'm here, and I'm in the research phase. So I am collecting information by moving from places to places and interviewing people and trying to learn as much as possible about
the situation, but also about Galicia. I wanted to see and live Galicia, eat Galicia, breathe Galicia, to understand what is the reality here and what's the context. And I'm also doing this in Portugal. I went down to Portugal and then I will continue my journey. I will show you. So what I'm doing is I am conducting interviews. I go to little marinas like this one here, and I try to find people. I approach sailors, cofradías, marinas, fishermen, and I talk with them about this situation with the orcas. So let me just tell you a little bit about the orcas. I think most of you have heard a lot about them, but just to give you a little bit of ecological context and biological context. Again, I'm not a biologist, but I have learned a lot about them. I have read a lot about them. The orca is a dolphin. It is the biggest dolphin of the family of dolphins, and it can be up to 9-10 meters, so a very big dolphin. One characteristic of these animals is that they are widespread all over the world. They are the most widespread species of the planet after us. So you can find them everywhere, on the coast, offshore, in all of the continents. But they are very different everywhere you go. Just like us humans, they have different cultures, they have different languages, they have different way of eating, they have their preferences, and they also even have different ecotypes. It means that biologically they are different inside, just like us. And it's very important to know this, because the orca population here is very different from the orcas in Iceland, for example. In Iceland, the orcas are eating herring, fish. Some of the orcas around the world are eating whales, they are eating sharks, and here they are eating tuna. Usually they eat one type of prey, but it's also possible that some orcas are flexitarian and they eat a little bit of everything. They can be very opportunistic, meaning that they eat whatever comes to them. So that's very important to know for our research. And I want to focus a little bit here about the orcas that we have here in the Iberian waters. Yes? Nada, simplemente un resumo rapidiño. Nada, Sophie comenta que ela é, como explicou Marcos, ela é estudante de máster, unha persoa que dende moi pequena foi apaixoada das orcas, dos mamíferos mariños, e por iso, cando descubriu que había un instituto, unha universidade en Islandia que se dedicaba a este tipo de estudos, decidiu marchar ali a facer a súa tese de máster e foi ali onde coñeceu a Níels, non? Por tanto, este proxecto ao que ora se sumou ela ten esas dúas capas. Por unha parte está a investigación do propio instituto que dirixe Níels e por outra a súa tese de mestrado que da que nos vai falar agora en concreto, non? E pola cal está aquí. Ela di que non é bióloga, científica, unha persoa apaixonada, pero que aprendeu moito nestes anos ao respecto. Iso leva 2 meses aquí en Galicia, veu con Níels, e o que está facendo é percorrer a costa galega e tamén parte de Portugal nos portos e nas marinas, entrevistando a xente que tivo contacto directo ou indirecto cos mamíferos, non? Cos mamíferos mariños, ben sexan navegantes mariñeiros que tiveron encontro directo ou mesmo nos estaleiros onde repararon os barcos despois destes encontros, non? Nos que houve algún tipo de encontro violento. E nada, o que lle interesa a ela especialmente no seu estudo é máis o que ten que ver ca relación realmente que establecemos humanos e mamíferos, como o comportamento de uns acaba influindo no dos outros, como nos lemos mutuamente, digamos, dese punto de vista no que ela enfoca o seu estudo, e por iso o que pregunta a esta xente é máis, despois falará un pouco máis en detalle do tipo de preguntas, pero de como foi a experiencia. Le pregunta como foi a experiencia desa xente que viviu o encontro cos animais, porque é verdade que, como estamos todo o tempo falando eso de encontros ou de conflictos, interaccións humanos-animais, pero a realidade é que todo está contado sempre, evidentemente, do punto de vista dos humanos, non dos animais. Somos nós os que lemos e os que interpretamos esas interaccións, non? E nada, logo simplemente fixo un repaso, unha descripción rápida do que son as características máis particulares das orcas, podedes velo aí na pantalla, pero ela sobre todo fixo fincapé en que é o delfín, para os que non o souberan, está considerado golfiño, as orcas, o máis grande dentro da súa familia, estendido por todo o mundo, e probablemente unha das características máis peculiares é que os distintos bancos, as distintas familias que están estendidas por todo o mundo,
teñen as súas propias comunidades, os seus propios dialectos, teñen evidentemente dietas distintas, están como moi... teñen as súas particularidades. Deixo que continúe. Thank you. So because they are all quite different, these orcas, the population here is also very particular, and I would like just to share a few information about the Iberian orcas. I think in Gallego is las candorcas ibéricas. Candorcas. And las candorcas aquí, they are particular. It's a small population of about 40 orcas. Actually, we are not sure because it's very hard to count them and see them. And they are so different in their way of behaving and feeding that they are called a subpopulation. So it's a small part of a population. And they are actually considered here in the Iberian waters endangered because there are not so many of them and they have difficulties reproducing. The population is not really growing. So they are classified endangered by the Spanish government and under IUCN. They have been showing a different behavior that is quite interesting since 2020, as Níels was saying earlier. But this type of behavior is not unique in orcas. Maybe you want to translate this first. Yeah. Esas particularidades que teñen as orcas nas distintas partes do mundo, as orcas daqui da península, as candorcas ibéricas, son especialmente particulares tanto no seu comportamento e na súa alimentación e na súa distribución que están consideradas unha subcomunidade, unha subespecie dentro das subpoblación, perdón, dentro das orcas. E que comentaba que estímase que hai alrededor de 40 animais, pero que é moi difícil identificalos e contalos e que de feito están consideradas especies en perigo de extinción polas autoridades agora mesmo. E que iso non sabemos por qué, pero dende 2020 está vendo esos cambios no seu comportamento que os levan a ter estas interaccións das que estamos falando. So the orcas here in the Iberian waters, they are feeding on tuna, bluefin tuna. There is a lot of tuna around here. And before even 2020, it is known, if you talk to the fishermen around Galicia, around Portugal, and in Gibraltar, in the Strait of Gibraltar, these orcas are already known to steal the tuna from the fishermen. These orcas, they are really intelligent species, and they can use easy ways of eating whenever they find them. So whenever the fishermen are having the tuna on the long line, the orcas will come and just grab the tuna and eat it and leave. This is a very easy way for them to eat. They don't have to hunt. So here they are doing that. They are hunting the tuna, but they are also approaching the fishing boats and stealing the tuna. This behavior here of doing that is not unique in the world. It's happening in many places around the world. And here on the slides, I have an example with places in the Arctic where we know already for several years that orcas are depreding on the species. For example, in Alaska, they are stealing the sablefish, or in Greenland, they are feeding on turbot. In Iceland, they are feeding on herring. And in different places, it has been seen and reported by the fishermen that the orcas would come by the boats and find a way to steal the food that has been fished by the fishermen. So this behavior of approaching fishing boats and taking fish is not unique here and is not new. It's something that is growing, and actually it's taking more and more space. It has damages and consequences in fishing gear being damaged, in costs of fishing, because the fishermen are losing some of their catch. And so there is this conflict that already exists between the orcas and fishermen around the world that is taking more and more space over the years. Esta subpoblación de candorcas ibéricas alimentanse, principalmente de atún. Normalmente cazarían este atún, pero tamén, como igual sabedes, son animais moi intelixentes e, por suposto, sempre que poidan obtelo dunha forma máis sinxela que non sexa cazando eles mesmos, pois van a facer, e isto significa en moitos casos roubar ou coller esas capturas dos propios pescadores que están collendo ese atún. Cando están recollendo as redes, cando están sacando as capturas, acércanse para roubar ese atún.
E o que comenta Sophie, que é certo que non é un comportamento único que se dé aquí, está registrado en todo o mundo, en porcións como Alaska, en Groenlandia, pero sí que é certo que está ocupando cada vez máis espazo, está se convertendo cada vez nun conflito maior, evidentemente, porque afecta as capturas dos pescadores, moitas veces os aparellos acaban danados ou rotos, entón, evidentemente, é un conflito que, si se ven, é certo que non é único exclusivo de aquí e que leva moito tempo registrado e estudado en moitas partes, sí que cada vez está se volvendo un problema máis grande ou máis notorio. So this behavior of approaching the boats and stealing the fish is not new. However, in the Iberian waters, as we said, since 2020, there is a very specific behavior that is new and that we have not documented around the world before in an official reported way. And it is that here, since 2020, some of the orcas, it started with one orca, started to approach a sailboat, el timón of the sailboat, the rudder, and ram it, bump into it, and bite it, and destroy it. So what they are doing is they are bumping into it, sometimes bending it. The objective seems to be that they just want this thing to be destroyed. But the problem of this is when the rudder, the timon of the sailboat is broken, the sailboat cannot navigate anymore, and it causes a lot of problems. It started with one orca, a female, a mother, and she started teaching her baby, her calf. And then this was transmitted to different young orcas, and now in 2023, they have registered, identified around 16 orcas that are showing this behavior. And that's because orcas, they teach each other. They learn through play, they learn it from each other, different behaviors. So these orcas here are learning this from each other and teaching each other this behavior. The other orcas in Alaska or in Iceland, they don't know this behavior. They have never done it. But if they would meet with another orca eventually, maybe they could teach each other. This we don't know. The point is that they are learning through the mother, and then the young ones are getting this new behavior. Comenta Sophie que ben é certo, como dixo ela antes, que este comportamento de achegarse para roubar o atún aos capturas dos barcos de pesca non é algo novo, non é algo singular daqui das candorcas ibéricas. Sí que hai algo, isto que falamos, que acontece, que registramos dende 2020, que sí é único de aquí, que non está registrado oficialmente, un tipo de interacción entre candorcas e humanos que non estaba registrado oficialmente en ningún sitio do mundo, que é esos achegamentos a barcos veleiros, que comezou aí na Bahía de Cádiz, no que as orcas, comezando por unha orca en concreto, unha nai, seguro que a todos vos soa, entendo que foi Gladys, non? Foi a primeira, seguro que a todos vos soa de velo en titulares nas noticias, que o que empezaron a facer é achegarse aos barcos, ao timón, e golpear contra el ata acabar rompendo, o cal, evidentemente, é un problema para o barco, porque non pode navegar. E o máis curioso aínda, como decíamos antes, non só son animais moi inteligentes, senón que son capaz de ensinar, de transmitir coñecementos uns a outros, ou transmitir habilidades. En este caso, esta nai orca o que fixo foi ensinarlle as súas crías, aprenderlles a facer estas prácticas, a chegarse aos barcos, aos veleiros para destruir, para atacar, non sabe moi ben por qué, o timón. E despois este coñecemento foise extendendo a outras orcas e agora mesmo en 2023 hai registradas ata 16, penso que dixo, 15 a 16 orcas que son capaces de facer isto, foi de xeito aprendido. É algo que non ocorre, que non sabe, como decía Sophie, ningún outro orca do mundo. As orcas do Ártico non saben facer isto, non fan isto, pero seguramente se atopasen cunha candorca ibérica, poderían aprenderlo tamén. Possible. The important thing to know about orcas is that they are learning, they have a culture and they learn from each other. And yes, they are called the Gladys because not all of the orcas here in Iberia are doing this. Not all 40 are doing this behavior. It started with one, now there are 16. We don't know, maybe next year there will be more. This is something that we cannot predict. I want to show you this map here. Probably you have seen this, it's on the internet, but basically in blue you have all the sightings of orcas registered, and in red the attacks when they have actually touched the boats. And this is since 2020.
On this map right now, you cannot see very well. There are many points. I wanted to show you where in the space on the world they are doing it, and it's only here. So it's very concentrated in Galicia, you are lucky, and Portugal and the Strait of Gibraltar, but it's also going up. And what they are doing, why they are here, they are following the tuna. The tuna starts here and do a migration all the way up to the north like this. And the orcas are just following the tuna and eating it. What they do when they see a sailboat, when they have an interaction with a sailboat, is they will go for the rudder or for the hull, and basically it can create a lot of damages, because when people lose the rudder, they are not able to navigate, but also sometimes it creates such damages that the boats are sinking, and this becomes really problematic. So you can find this information online. There are lots of people reporting every day where they see the orcas, and there's a growing community, but I wanted to show you, in case you didn't know where it is in the world. It's very localized. O mapa que estades vendo, para os que non entenderes, rexistra en azul, como vedes, os lugares de avistamento de candorcas, e en vermello os puntos nos que se produciu algunha interacción, o ataque, no? máis violento entre elas. Como vedes, falábamos de que empezaba no Estreito de Gibraltar, ali na Bahía de Cádiz, pero foi se estendendo por toda a costa atlántica ibérica ata chegar ata Bretaña, como vedes, cunha particular incidencia aquí en Galicia. Isto débese, sobre todo, a que o que fan as candorcas é que foron seguindo a migración do atún dende Gibraltar ata o norte, por eso siguen esa ruta. E nada, comentaba que aparte de estos ataques nos que en moitos casos destrozan o timón, impedindo navegar aos veleiros, hai casos ainda un pouco máis graves nos que o dano que causan aos barcos é tan grande que acaban afundindo. Xa hai casos de embarcacións que afundiron debido a estas interaccións coas orcas, non? Entón, por tanto, convertese en algo cada vez máis conflictivo nese sentido. Thank you. So this is my last slide, and this is a little bit to connect what I'm doing in my research with the topic of film festival and art and narratives. In my research and the research we are doing with Níels, we are interested in different layers of this topic. There is the biological, the scientific aspect. Why are the orcas doing this? But we cannot research this because we are not biologists, and honestly, it's going to be a very hard questions to answer. But we are also interested in the perception of people on this topic, especially the sailors, but also other people, communities living by the sea, and how people are talking about this situation, the narratives, because words are really important. They are shaping how we are living an experience. So what I'm doing when I'm doing the interviews is I'm especially interested in knowing how people are understanding this. First, the scientist community of Galicia and of the Strait of Gibraltar describe this behavior, disruptive behavior, as an interaction, interacciones. But people are maybe not so happy with the word interaction. Interaction usually implies that it's two sides, two parties having an interaction. But in this case, it's the sailor navigating and the orca coming. So for the sailors, when I interview them, they are very often using the word attack. And that's a completely different way of seeing the situation. An interaction and an attack, very, very different. But when we are trying to understand what the media are saying, if you look at all the media on Facebook or on TV, then it's a sensation and the orcas are revenging the waters and attacking the rich people, and they are like the Robin Hood of the water. There's a lot of crazy humanized experience about this orca. And then you also have the narrative from the government, the Spanish authorities, the Portuguese authorities, who you would expect in such situation to probably say something. And here it's very interesting because the narrative is mostly non-existent. There is no narrative. Most of the time it's just quiet. So for me it's interesting to have all these different pieces of the puzzle, and through different narratives I'm trying to understand how is this experience lived, but also how these narratives that are from people are having an effect on the orcas themselves.
because the orcas now are being seen as aggressive, as dangerous. They are being said as attacking people, and this can create big, big threats to themselves, because now people are becoming more aggressive towards the orcas because they justify this with an attack. You have a defense. And it's not only the orcas of the Iberian waters that are receiving this image, it's also the orcas all around the world. It's changing the idea that we have about orcas, just like the movie Jaws was changing the ideas we have of sharks. And this can be really, really important to understand and maybe critical for the conservation of the orcas. Here they are endangered. If humans start seeing them as a threat, maybe the population will disappear. Como comentaba Sofía antes, trátase dun proxecto con moitas capas, e que é o que quería conectar un pouco tamén ca temática do festival. Xa o dicía, ela non é bióloga, nin ela nin Níels, falan máis do punto de vista antropolóxico e, por tanto, non poden dar respostas e que hai ao porqué destas interaccións, pero o que máis lles interesa a eles é o que está provocando isto no que ten que ver ca relación entre humanos e orcas, sobre todo nas narrativas que se construen a través e a raíz destes feitos, non? E como muda dependendo da parte a quen lle preguntan. Porque para moita xente falar destas interaccións entre orcas e humanos non é correcto, porque ao final interacción é un termo que implica unha certa neutralidade, un encontro como entre dous iguais, pero que veiu Sophie a través das súas entrevistas falando con moitos pescadores e que prácticamente todos os pescadores que tiveron encontros directos coas orcas falan destes encontros como ataques. Refírense eles como ataques, encontros violentos nos que eles son atacados por estes animais. Dentro do punto de vista dos medios, seguro que a moitos vos soa, construíuse esta narrativa de novo moi antropomorfizadora sobre as orcas, na que parece que só atacan os barcos veleiros, que é un problema da xente rica, que se atribuía, que se retratábanas case como Robin Hood dos mares, que atacaban os veleiros da xente rica. E, por outra parte, debería estar a narrativa das autoridades, que esperaríamos que tiveran que facer algo, que tomar cartas no asunto, das autoridades tanto españolas como portuguesas. En ese caso, unha narrativa inexistente. Realmente non están facendo nada, non están tomando medidas ao respecto. E o que di Sophie é que isto está convertendo en algo preocupante, porque o que está pasando é que o discurso, a narrativa sobre as orcas está mudando a percepción que temos delas, e cada vez os humanos estamos considerando os animais máis agresivos, perigosos, proclives a atacar sen ningún motivo embarcacións, e isto pode ter un impacto moi importante para a súa conservación, porque ademais non se trata só das orcas que protagonizan estes feitos, esta visión que temos delas ou que se está estendendo sobre elas afecta a toda a especie, a todas as orcas do mundo, non? Como decía Sofía, aquí son un animal en perigo de extinción. Moita xente está empezando a tomar digamos, a xustiza pola man. Vimos resposta, en algúns casos, de humanos, de xente nos barcos, que respostaban de forma violenta a estes animais. Se isto sigue así, se esta narrativa se sigue estendendo, se non se toman medidas, pois pode efectivamente ter un impacto moi grave para o seu futuro, para o futuro destes animais, pode ser un perigo para as mesmas e para a súa preservación. Because this narrative is becoming bigger and bigger, there are even books that are being published about this specific topic. For example, here you have one from a German author who collected a lot of these sailor experiences with the orcas when they have been attacked or interacted with the orcas. And you can read about these interactions, and then he is explaining all his point of view. So it's becoming a very big narrative, and maybe in a few years or next year there will be movies about it and that we can show here at the festival. I don't know. But this has implications on many other layers that we are studying with Níels, and he's going to talk about these other aspects of our research now. Nada, Rafael comentaba iso, que está se convertendo nun tema tan popular que xa está empezando a haber traballos literarios ao respecto, que seguramente haberá tamén traballos cinematográficos que igual podemos mostrar na mostra en anos futuros. Tamén dixo antes que ao final este tipo de interacción, se está narrativa, está empezando a ter un efecto nas orcas semellante ao que tivo no seu día Tiburón, o filme de Spielberg, ca percepción pública que teñen eses animais, como tamén como animais agresivos que tan, cando realmente chega con mirar as estadísticas para saber que non é así, pero ao final
esas narrativas, as palabras que se usan, é moi importante en como se construye o relato e a relación que establecemos con estes animais. E nada, ahora volve a Níels a profundizar un pouco na súa parte. So in any case, Sophie has talked about her master's thesis subject, and she's also talked about the project in general, which is good. And I just want to point out to you that if the orcas live up to 90 years old, this problem is not going away anytime soon. It's good to keep that in mind. Anyway, these human-wildlife conflicts are pervasive worldwide. They involve a variety of animal species, not just cetaceans or whales, and human cultures and communities. So there's a very strong need for effective policy mitigation based on the understanding of wildlife ecology and behavior, as well as human dimensions of the cultural context, perceptions, interactions, and relationships. And there is a need to involve local knowledge. For example, we don't know, for example, why the orcas are not bothering, in general, fishing boats. In Galicia, you have about almost 4,000 fishing boats, commercial boats, under the size of 12 meters in length. Why are they not experiencing any problems? And there is, of course, this perception that this is just a problem for rich people on their sailboats, so no one cares. And people seem to have problems with showing empathy towards these problems. But it so happens that it's actually rich people, they are not bothered because they have big boats. And the orcas, they cannot damage the big boats, the really big boats. So it's a problem for all kinds of people, not just rich people. But I think that may actually be part of the policy issue here and elsewhere, that the authorities, they don't care because the public doesn't care. And there's even like a certain Schadenfreude, to use a German word. The people enjoy the pain they are suffering. Do you want to? Ahora vai a centrarse un pouco a falar do concepto como tal, estes conflictos entre home e fauna salvaxe, pois é como tal un concepto estudado na antropoloxía e nas distintas ciencias, non? É un problema que ten que ver pois, co comportamento da fauna, esas interaccións que presentan ameazas para ambas partes, non? E que require, como decíamos antes, a pesar de que aquí non, pois, para este caso concreto aínda non existe unha resposta, que require de intervención das autoridades, require dunha legislación, require de algún tipo de resposta, non? Pense que neste caso igual se debe a esa percepción de que falaba Sophie, non? De que parece que é un problema que só afecta aos ricos, nos seus veleiros, non sabemos moi ben por qué, pero estes ataques non se están producindo en embarcacións de pesca pequenas. Comenta que aquí en Galicia, a pesar de que temos unha gran flota pesqueira de barcos de menos de 12 metros de eslora, estas embarcacións case non se están vendo afectadas, non? Entón parece que iso que está presentando ante os medios como un problema que só afecta a unha minoría. Comenta Níels que, se vamos realmente ao detalle, non estamos falando realmente da xente verdadeiramente rica, dos barcos verdadeiramente grandes, destos yates que non se ven afectados por estes ataques de orcas porque non poden realmente prexudicalos, pero que de alguna forma está provocando que haxa unha certa falta de empatía por parte da poboación xeral ante estes problemas, non? E que iso é igual tamén o que está fomentando que non haxa tampouco unha resposta política, porque se ao final os representantes políticos ven que non é unha preocupación xeral da cidadanía, pois tampouco ven a necesidade de intervir. E atacantes dos barcos e do ser humano. Entón, había que tamén
que as orcas sean animales amigables, non atacantes. Tamén foi precisamente o caso que comentaba antes Sophie de tiburón, pero que ningún filme na historia fixo tanto dano á percepción pública que teñen os humanos dos tiburóns como esa peli, non? Que se presentaba como un animal agresivo, cando logo se basa os registros e o número de ataques ou de encontros mortais que involucran tiburóns é ínfimo en comparación con outros animais, incluso mariños, xa non digo terrestres, evidentemente, pero sí, totalmente de acordo, xa comentaba ela tamén que evidentemente todos os filmes, a cultura en xeral, alimenta esta narrativa, os medios, os filmes, a cultura, entón, é parte do mesmo problema, claro. Okay, I think I just want to quickly summarize some of this, because otherwise we will take the whole day. And in any case, there are issues like the safety and well-being of sailors, and it can be a question of time when something very serious happens, because the whales are sinking boats. They're actually sinking boats. It's creating another kind of stress for people who are the peregrinos del mar here in Galicia, although they're not being thought about as peregrinos del mar. It's very likely in psychology there are studies showing that the perception of risk changes very much dependent on whether it is a risk that you have decided to take or whether it's imposed on you. People don't like risk that is imposed on you. They perceive it as something very serious. And that is what is happening here. And compared to many other risks that people take and many problems that we have around the world, this is obviously not necessarily a very serious one. But it should be taken seriously. And it is not just a question of rich people whining, being intruders in the marine environment of orcas. And here I should just say that I have a conflict of interest because I'm a sailor myself. Anyway, there's also the issue of financial losses, which are considerable with the damaged boats. And of course, we have the case of interrupted dreams of sailors, which is, in this case, it's Scandinavians, Swedes, who described in a magazine journal the harrowing, the traumatic experience of sailing through these waters. They were not looking forward to coming to Galicia, which they should have. And these three ladies, senoritas here, who stayed for a winter in Coruña because they did not dare to continue. So it has real impact on real people. Un tema que deberíamos tomar en serio porque realmente é cuestión de tempo que un destes encontros, unha destas interaccións teña consecuencias fatais. Xa estamos vendo exemplos de barcos que se están afundindo, evidentemente as perdas económicas en moitos casos xa son evidentes, e iso fai fincapé, que non se trata un problema de ricos que invaden o territorio das orcas. El é certo que tamén recoñece que ten un pouco de conflicto de interese porque el navega nun veleiro el mesmo, entón, quero deixar iso claro, pero que é certo que está tendo estes impactos que poden chegar a ser moito máis graves. E outro impacto conectado co económico ten que ver co que falábamos antes no turismo mariño. Hai moita xente que está evitando xa certas zonas nas súas travesías por medo a estes encontros. Por exemplo, xente que tivo que pasar os días resguardadas en Galicia por medo a continuar, e que ten que ver moito, que comentaba antes, cun concepto de psicología que é o de risco percibido. Os humanos, ao final, non nos gusta o risco que sentimos imposto, que nos atopamos en nos decidilo. Entón, que igual non ten por que ser maior que o que estamos dispostos a asumir en outras situacións, pero neste caso, evidentemente, a súa percepción deste risco como maior, máis perigosa, é distinta porque se ve como algo imposto, que está afectando, como decimos, a todas estas
todos estos ámbitos, ¿no? Comentado tamén con él, a ver si podemos máis ou menos encaixar 10 minutos máis o que nos queda, de maneira que tamén haya un pouco de preguntas, porque para rematar as menos cuarto, vale? De acordo. So, anyway, as Sophie has mentioned, all of this may also have problems for conservation of these animals, because it's changing the public perception. And we all know what Jaws did for the sharks. We do not want the same thing to happen with the orcas. There are ecosystem disservices problems. They are not contributing to human welfare. They're actually damaging human property. And it's difficult to argue for the conservation of a pest. I've seen that happen in the Arctic. If an animal gets the perception of a pest, a vermin, very difficult to argue for the conservation. So we have the Jaws effect, potentially. And also, because they have been anthropomorphized so much, these whales, that you have like all these speculations about them being evil animals. Of course, we know that animals cannot be evil. They don't have that moral imagination, as far as I know. Maybe I don't know. But the problem is that if they can be good, they can also be evil. And that can be used against them, which is happening. That's how the discourse runs. And sailors are, as we know, Sophie, sailors are using maybe more and more harmful methods of deterrence. And it's also legitimized because they refer to them maybe defending themselves against evil animals. Incide un pouco niso, no perigo de que mude esa percepción pública que temos das orcas, que, de novo, volve ter moito que ver con esa antropomorfización que facemos delas, non? Cando, dende os movimentos conservacionistas, se presenta pues, como animales bos, non? Sentís, pois ao final tamén pode ser usado na súa contra, non? En casos como este, e empezan a presentarse como animais malvados, que nos sabemos entendemos que non pode ser así, os animais non teñen ese imaginario, esa conciencia moral para ser bos e malos, pero ao final estáse presentando así. E isto, claro, pode ter consecuencias graves para a súa conservación, polo que falábamos, non? Porque é moi difícil, unha vez unha especie, un animal, está considerado popularmente, públicamente, como unha praga, como unha ameaza, é moi difícil defender a súa conservación, non? A pesar de tratarse, como neste caso, de especies en perigo. E ao mesmo tempo, como falábamos, está tendo xa un impacto directo no seu benestar, porque, como falábamos, algúns pescadores, algúns destes encontros, están tendo respostas violentas hacia eles, que pode, de novo, acabar ter consecuencias fatais. And there's also the implication for marine tourism, because sailors are actually tourists. They never talk about themselves as tourists, but that's what they are, except they are on boat, not caravans. And so they are the peregrinos do mar. And Galicia has, for quite a long time, been using a lot of resources to advertise itself as an attractive place to visit on sailboats. And there's a lot of investment in harbors and marinas. You can see the figures. 33,000 nights of rental on marina berths in 2021. And this can impact the blue economy. It can also affect the long-term image of Galicia as an attractive, safe place to come and visit, because it's being referred to as Orca Alley, the Atlantic coast of Iberia. And you can just imagine these ideas about being among killer whales at the coast of death is not attractive. Volvendo ao tema do turismo mariño, ¿no? Que aquí en Galicia pode ter un impacto moi particular, como todos sabredes, tanto a Península Ibérica en seu conxunto, pero Galicia son un destino moi atractivo para o turismo náutico, que ao final, pues eso, a pesar de que que os navegantes non se consideren turistas, a efectos prácticos sí que o son, como vedes, aí na pantalla o número realmente de embarcacións registradas e de tránsito en Galicia estes anos, evidentemente está, pues, cada vez estes navegantes son máis reticentes a pasar por aquí,
porque en Galicia está empezando a considerarse xa como a ruta das orcas, non? E non resulta moi atractivo para estes navegantes do estranxeiro vir á Costa da Morte a toparse con baleias asesinas, non? Non parece como o eslogan máis atractivo para o turismo e que, ao final, pode ter un impacto en toda a economía azul, todo o que, de forma directa ou indirecta, conecta esta industria turística por mar. So in any way, human-wildlife conflicts around the world are very often a threat both to animals and people. So we need to find a way of coexisting. I think that's the only way we can deal with these issues. But then we also need to understand them. This is going to take a long time, so I'm not going to do it. But there are some key issues, I think, that need to be kept in mind when you to fully understand what is going on. I think you need to understand the language part, the semantic part of the discourse, how the problem is being framed, and there's a lot of emotional engagement in how people use language, both to also the cognition of the issue and anthropomorphism. That's an important issue because once you have humanized animals, there are very different kinds of rules of the game that apply to our relationships. The ideological framing of the issue and views of nature, anthropocentrism and biocentrism. Are we, as sailors, traveling, intruding in the world of the orcas? Do we have any right to be there? But what is the alternative? And also the culture of sailing, which has very interesting aspects, the meaning of these encounters for sailors, and perceptions of safety, seascapes, and cetaceans. Fishers' experience of experience-based and culturally transmitted ecosystem knowledge. Why are the orcas not targeting commercial fishing boats? Why? There's no good explanation. There are some theories, but I think maybe if we understood why they're not bothering Jose's boat, we could have a key to understanding the problem. And so, in any case, we need to explore these issues in terms of effective human-wildlife governance and policy, and interdisciplinary understandings. And finally, of course, we know that I took this photo of the Virgen da Roca in Bayona recently. She is the protector of seafarers and mariscadoras and other good people who are at the sea. Maybe someone needs to have a word with this lady about protecting the peregrinos do mar as well, these North European middle classes. I don't have any direct connection to her, but maybe there are people who do. Nada, para pechar, Níels, facía un pouco o resumo, ¿no? Simplemente retomar que estes encontros, estes conflictos entre humanos e a fauna salvaxe son un desafío para todos que temos que resolver, porque ao final temos que atopar unha vía de convivencia. É un problema con moitas capas que temos que entender, como falábamos, esta capa semántica, ¿no? Como se presenta, como se fala destes problemas, con que tipo de linguaxe, que tipo de discursos. É un problema tamén con un gran componente emocional, evidentemente, sobre todo para aqueles que o viven. Tamén hai un certo marco ideolóxico, como vemos, ¿no? Como se presenta isto, desde distintas partes, tamén eso de plantear como un problema de ricos, ou de se somos os humanos os que estamos invadindo o terreo das orcas. Moitos problemas a analizar, tamén o que comentábamos, o feito de que non saibamos aínda por que un tipo de embarcación son obxectivo destes ataques, destas interaccións e outros non. Igual aí podería estar a chave, non? Mais que en saber por que están interactuando cos veleiros, por que non están facendo co pequeno barco de pesca. Igual aí podería estar a clave para estudalo. Dende logo, precisa acción política, precisa estudo, e, no caso de que todo falle, falar ca Virxe, ca protectora, ca patroa dos mariñeiros, para ver se ela polo menos pode botar un cable, se todo o demais non axuda.
Nada, con isto remataba Níels a súa charla. Non sei se ten algo máis que engadir, senón pedir un aplauso para él e para Sophie. Temos un momento, se alguén precisa facer algunha cuestión, por favor, deixalle o micro a... Penso eu que se só atacan aos yates, que o son que provocan os yates é distinto ao son que provoca un barco de pescadores. Entón penso eu que ten que ser só o son, porque as hélices e esas historias son parecidas, creo, non? Entón ten que ser o son. A teoría que propón Maribel Jongueiras igual é esa, non o sei. En todo caso, traslada ya por si acaso. Pero... Ask Sophie. The boats produce that is different, and the reason why they attack go for sailing boats and not fishing boats or even bigger boats, because maybe the sound they produce is different. Could that be an explanation? Has that been studied? The main theory right now that maybe makes more sense with the knowledge we have at the moment is that these orcas are not attacking any boats, they are playing with the rudder, el timón se mueve así como un atún. Y entonces para ellos está como un juego. La mamá teach the babies how to play and how to catch. This is the theory that has been making more sense at the moment, which is also helping the orcas not being seen as attacking, because probably they are not attacking, probably they are, as we said, they are not bad animals, they are just animals doing animal things with human objects. Sí. Nada, eso, comenta Sophie que realmente a teoría máis aceptada neste momento, co coñecemento que teñen tanto antropólogos como científicos, é que a razón de que se producen estes ataques é que non son realmente ataques. As orcas o que están é xogando, perciben de alguna forma ese timón baixo auga como un atún que están perseguindo e ensínalle ás súas crías como perseguilo e como collelo. Como decimos, e de feito esta teoría, ademais de ser sensata, pois contribúe a que nos sigamos alimentando este discurso do ataque do animal violento, que realmente non ten por que ser o caso, ou non debería ser, porque onde sabemos os animais iso, non teñen conciencia ou capacidade de ser malvados ou bondadosos. Neil, please. Yes, maybe I should have the microphone, or do you need? I don't need it. Okay. Yeah, it's difficult to comment on these speculative theories. And I'm actually surprised that some of the more less scientific and speculative ideas about how to explain the behavior of these animals seem to come from scientists. And I think that's very interesting, often under the influence of heavy anthropomorphism. They see these animals as almost human beings. In fact, they talk about human culture or cultures of these animals as if they were humans. So I, as an anthropologist, specialist in cultures, I feel that I have the right to comment on their behavior, just like the biologist. But in any case, I think that, as Sophie says, sometimes they may be playing, sometimes they are obviously not playing. And what does play mean for us human beings? I think we have a rough idea what it means, but what does it mean for these animals? In some cases, they are just coming slowly to the boat. They're sort of fiddling with the rudder, not doing anything in specific. With minor, they sort of take a small bite of the rudder and then maybe go away. That could be playing, but sometimes they come full force and ram the boats, turning around, break off the rudders, and leave them damaged and almost destroyed. And in some cases, they sink them. So I think that there are many layers of this behavior. We cannot classify it as play, an attack. Sometimes it's some kind of interaction, but I think it's very difficult to use human language and use one term
to explain, well, to describe this, because no one understands why they're doing it. So it's one more case of we being trapped within our human languages, left incapacitated. Que realmente é moi difícil comentar ou valorar todas estas teorías que ao final son especulacións. Aí les sorprende especialmente que moitas veces parte dos propios científicos, ¿no? Este tipo de explicacións moi apoiadas, moi baseadas no antropomorfismo, realmente, e que ao final non axudan a explicarnos, porque mentres que temos claro que significa xogar para os humanos, este concepto igual non pode aplicarse de igual modo ás orcas, non? É certo que a veces simplemente aproxímanse ás embarcacións, navegan cerca, morden un pouco ou tocan o barco ou o timón, pero en outros casos sí que está registrado que embisten directamente contra eles, que os fan xirar ou que incluso chegan a fundilos, non? El como antropólogo, pues evidentemente, presentase igual de capacitado para poder comentar sobre estas actitudes, ¿no? Sei que se fala sei que os científicos incluso plantexan esos termos, ¿no? de as distintas culturas ou comunidades de orcas como se fosen comunidades humanas, pero que ao final o problema é que moitas veces é imposible falar destes temas ou chegar a unha resposta a través da linguaxe humana, ¿no? Aplicando aos animais os nosos propios valores. Ao final estamos atrapados na nosa linguaxe que nos incapacita moitas veces para ver claramente ou para valorar este tipo de comportamentos animais, ¿no? Sempre pasamos polo noso filtro. Pois nada, vamos a deixar aquí esta interesantísima mesa, esta interesantísima conferencia. A mostra, desde logo, está deixando unha calidade que estamos asombrados cos nosos contertulios e cos nosos intervintes este ano. Temos que agradecerlle moito a Sofía e a Níels que estuveran hoxe aquí, que nos contasen un tema que ademais está tan de actualidade. Quero dicir que non é algo que está na punta e están empezando eles a investigalo. Por lo tanto, vos agradecemos moito que estedes aquí. Níels, Sophie, gracias polo que nos acabades de contar. E nada, convidamos vos a esperar unos minutos, porque vamos moi mal de tempo. Trataremos de ser rápidos, 15 minutos como moito, para poñernos con caneliñas a Costa das Baleas, que será a última mesa. Gracias,